Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to the Green Finance Awards. I'm Assel Nurakhmetova, an advisor at the AIFC Green Finance Centre, and I'm happy and honored to be your host today. Let me introduce my co-host, Mr. Nolan, who is a founding CEO of Sustainable Nation Ireland, and he is now a Managing Director of Financial Centres for Sustainability, a UN-led network. Stephen has been at the forefront of the green and sustainable finance agenda in Ireland and internationally for the last decade. Stephen, let me also congratulate you on receiving the Green Leader Award powered by the Department of Communications, Climate Action and Environment of Ireland. Thank you for that fantastic introduction, Assel, and congratulations to the AIFC on entering the Global Green Finance Index and being first among Central Asian and Eastern European countries. Let me also welcome the guests of today's event, our honourable members of the nominating committee, and of course the nominees themselves. I have to say that the awards will focus on the region of Central Asia, Eastern Europe, the Caucasus and Mongolia. During the ceremony, we will celebrate the award winners in the following categories: Best Green Investment Bank, Best Exchange Platform for Green Finance Instruments, First Green Bond in Emerging Markets, Best Green Finance Consultancy, and finally, an outstanding contribution to the development of green finance. Wow, Stephen, I'm impressed by the nominations themselves, and I can imagine how stunning today's ceremony will be. But before we go to the award presentation part, let me refresh in the history of the Green Finance Awards in our memories. The awards were established by the AIFC in 2019 to support and celebrate those who contributed to the development of green finance and sustainable growth. The first nominations were received by the long-standing partners of AIFC and Green Finance. They are Mr. Sean Kidney, CEO and co-founder of Climate Bonds Initiative, Dr. Ma Jun, Chairman of China Green Finance Committee and the founder and president of Beijing Institute of Finance and Sustainability, and EBRD, who supported us from the very beginning and helped us to develop and maintain the main strategic document, the concept of creating the green finance system in Kazakhstan. Indeed, Assel, named award winners are important figures and institutions in the world of green finance. These are truly the ones who should have received the awards much earlier than 2019, as they have been promoting green finance for over a decade. The award found its heroes, and I'm glad that the AIFC recognized their contribution with such a wonderful statute. Speaking of the flamingo statute, it is magnificent. A beautiful bird of the Red Book of Kazakhstan and a symbol of confidence and courage. The lucky one who will get it today will show it off in the most prominent place at their offices or homes, most likely at their homes due to pandemic. I hope that we can host the next award ceremony offline and have a good celebration right after it. I agree with you, Stephen. But for now, let's start the most anticipated part of our ceremony, the presentation of the awards. And to present the first award in the nomination Best Green Investment Bank, let me give the floor to the Deputy Chairman of the Awards Nominating Committee and the first Deputy CEO of AIFC Authority, Mr. Kairat Aitekenov. Kairat Kazybayev, вам слово. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости церемонии, позвольте приветствовать вас от имени Международного финансового центра Астана и выразить благодарность за участие и проявленный интерес к нашей замечательной инициативе. Как драйвер развития зеленого финансирования и экологических инвестиций в Казахстане, мы не могли обойти стороной такую важную составляющую всего процесса – это признание достижений и заслуг в этой области. Мы учредили 16 номинаций и будем каждый год увеличивать число наград по мере развития рынка зеленых финансов в нашем регионе. Сегодня хотелось бы отметить победителей в 5 номинациях, которые уже были озвучены. Мне же выпала честь объявить лучший зеленый банк по итогам 2020 года. Роль банков и инвестиционных компаний огромна в формировании финансового рынка. И очень отрадно, когда системообразующие банки меняют подход к финансированию, применяют экологическую и социальную отчетность и стремятся финансировать зеленую экономику. Одним из таких банков является и наш сегодняшний победитель, лидер в своей стране и регионе.
И награда достается Узбекскому промышленно-строительному банку, который основан в 1922 году, является крупнейшим банком Узбекистана, история которого неразрывно связана с развитием экономики. Банк активно продвигает структурные реформы, либерализацию экономики, последовательно реализует комплекс программ по развитию базовых отраслей промышленности и современной инфраструктуры. Узбекский промышленно-строительный банк является первым зеленым банком в Узбекистане и регионе. Банк имеет зеленые финансовые продукты, такие как корпоративный зеленый кредит для малого и среднего бизнеса, зеленую ипотеку. 16 октября прошлого года банк принял политику управления экологическими и социальными рисками. Я поздравляю победителя от себя лично и от Международного финансового центра Астана, приглашаю к сотрудничеству на нашей площадке. Уважаемые коллеги, организаторы мероприятия и участники форума, рад приветствовать руководство Международного финансового центра Астана. Хочу выразить благодарность членам номинационного комитета премии за эту награду и оказанное доверие. Мы очень рады принять эту награду не только потому, что наша работа так высоко оценена, а самое главное, что разработанные и внедренные нами методы зеленого финансирования получают более надежную и авторитетную поддержку со стороны наших международных коллег. Как вам известно, Узпромстройбанк является одним из старейших в Республике Узбекистан финансовых учреждений. Наш банк является одним из лидеров в секторе банковских услуг республики, стабильно закрепивший свою позицию среди крупнейших банков Узбекистана. Одним из приоритетных направлений в процессе трансформации банка является Green Banking. В банке создан специализированный департамент, ответственный за увеличение доли портфеля зеленых кредитов и налаживание системы управления экологическими и социальными рисками. Спасибо всем, кто помогал достичь полученных результатов. Желаю всем признания заслуг и благодарю за то, что выбрали нас призером этого конкурса. Со своей стороны будем прилагать еще больше усилий для более широкого внедрения принципов зеленого финансирования в кредитную практику нашего банка. And congratulations to the winner. Our next nomination is Best Exchange Platform for Green Finance Instruments. And I would like to give the floor to another member of the nominating committee, Mr. James Zhan. James is the chair of the Sustainable Stock Exchanges Initiative and a director of investment and enterprise at the United Nations Conference on Trade and Development. James, the floor is yours. Thank you, Stephen. I'm happy to participate in this important ceremony. It is a timely occasion to celebrate the achievements in sustainable finance over the past year. The year 2020 was both challenging and fruitful for sustainable finance community during the pandemic. We witnessed a huge negative impact on the global economy and disruption to the capital markets. In the meantime, we have also seen the boom of sustainable finance. According to our UN World Investment Report 2021, sustainable development dedicated finance reached $3.2 trillion by over 80% of increase. This includes 1.7 trillion sustainability-themed funds and 1.5 trillion green bonds, social bonds, and mixed bonds. Stock exchanges worldwide have been making tremendous efforts to mobilize and facilitate sustainable finance. They have also been instrumental in promoting ESG performance of the listing firms through exchange platforms. As the chair of the United Nations Sustainable Stock Exchange Initiative, I have observed the region's capital markets development towards the right direction in sustainability.
The introduction of the robust mechanisms and approaches to sustainable finance and the efforts to catch up with the world-leading exchanges are highly commendable. It is my honor and pleasure to present the Green Finance Award for the best exchange platform for green finance instruments in the region of Central Asia, Eastern Europe, and Mongolia. The award goes to Kazakhstan Stock Exchange. Kazakhstan Stock Exchange is located in Almaty. It was founded in 1993. On November 19, 2020, Asian Development Bank raised 14 billion on Kazakhstan Stock Exchange through subscriptions by placing 2-year green bonds. The proceeds from the bonds will fund ADB's portfolio of projects on climate change mitigation and adaptation in Kazakhstan. Kazakhstan Stock Exchange is a partner of the UN Sustainable Stock Exchange Initiative. It developed the guidance on ESG reporting, which reflects the AIFC recommendations. It also plans to make the ESG disclosure mandatory in the near future. Congratulations to Kazakhstan Stock Exchange. От имени Казахстанской фондовой биржи благодарю Центр зеленых финансов АФЦ за награду в номинации «Лучшая биржевая площадка для инструментов зеленого финансирования». А также благодарю сообщество уважаемых экспертов за высокую оценку деятельности биржи в данном направлении. Казахстанская фондовая биржа, начиная с 2015 года, когда мы присоединились к инициативе ООН «Устойчивые фондовые биржи», последовательно продвигает повестку устойчивого развития в целом и зеленого финансирования, в частности в казахстанском бизнес-сообществе. Биржа как организация следует политике устойчивого развития и реализует программу «Зеленый офис», минимизируя влияние на окружающую среду и проводя мероприятия, направленные на обучение и продвижение зеленого финансирования, устойчивого развития, практики снижения вредного влияния на окружающую среду и повышения уровня социальной ответственности казахстанских компаний. Мы в дальнейшем будем следовать этой повестке и продвигать данное направление в нашей стране, в Республике Казахстан. Еще раз благодарю за такую высокую награду. Congratulations to the winner! Our next nomination is close to the previous one, as it is the first green bond in emerging markets. And I'm passing the word to Mr. Renat Bekturov, CEO of Astana International Exchange. Thank you, Assel. I'm honored to present the award in this important nomination today, as we at Astana International Exchange have listed the first green bond in Kazakhstan last year. The issuer Damu Entrepreneurship Development Fund received a prestigious award from the Climate Bonds Initiative for that bond. This was a significant milestone for Kazakhstani green bond market, followed by another issuance on Kazakhstan Stock Exchange by the Asian Development Bank. There is no doubt that the global green bond market grew massively during 2020 and exceeded all expectations. At the end of 2020, the cumulative sustainable debt market had reached $1.7 trillion, out of which 700 billion was issued in 2020. The sustainable market doubled in comparison with the previous year. And emerging markets play a significant role in that. According to the Amundi and the AIFC Emerging Market Report 2020, since 2012, 43 emerging market economies have issued green bonds, registering cumulative issuance of $226 billion. And today, we are celebrating one of them. So the Green Finance Award for the first green bond in emerging market goes to Georgia Global Utilities. Georgia Global Utilities is part of a Georgia Capital Holding and operates in a water utility and renewable energy businesses. Georgia Global Utilities successfully priced an inaugural $250 million green bond offering on July 23, 2020.
The proceeds of the notes will be used to refinance existing loan arrangements and to finance capital expenditures in the water supply and sanitation businesses. Congratulations to the winner. Unfortunately, the winner couldn't make it today. We understand that they are busy people, but we'll make sure that they will receive the award. Thank you, Mr. Bekturov, for these interesting statistics, and congratulations to both Damu Fund and today's winner. Let's now move on to our next nomination, which is the Best Green Finance Consultancy. I am happy to give the floor to Mr. Sean Kidney, CEO and co-founder of the Climate Bonds Initiative. Sean, the floor is yours. Thank you, Stephen. I'm excited to be here. As some of you may know, the Climate Bonds Initiative is also awarding outstanding achievements in green finance in many different nominations. I'm very glad that Mr. Bekturov presented the award to Georgia Global Utilities, and I join in the congratulations to them and wish every success to the company and many new projects to support the transition to a low carbon and climate resilient economy, which is what we are working towards globally. I also am lucky enough to serve as a member of the AIFC Green Finance Advisory Council, which gives us strategic vision and advice and about the elaboration of new frameworks and policies to essentially create a green finance system in Kazakhstan. I'm very pleased to be able to be here to present the Green Finance Award for Best Green Finance Consultancy to, and a drumroll, the Green Investment Group of Kazakhstan. The Green Investment Group was established in 2017. It has a license to provide consulting services in green finance, environmental policy, and renewable energy. It offers a wide range of comprehensive consulting services in sustainable development, energy efficiency, and of course, green finance, and building the strategic development of its clients. In fact, the Green Investment Group provided external reviews on issues green finance frameworks for a number of companies in Kazakhstan, and has drafted development strategies for the energy complex Astana, and the local water management company, and even an ESG framework for the Research and Production Centre Green Tech. It's also the co-founder of a new Eurasian Environmental Fund and implementing low carbon projects in Kazakhstan, which is really fantastic. Congratulations on this award, and I look forward to many successes in the future. Приветствую вас, дорогие коллеги. Мы очень рады получить сегодня эту награду и выражаю вам огромную признательность за столь высокую оценку нашего вклада в развитие консалтинга по зеленым финансам. Выражаю огромную благодарность МФЦА, Центру зеленых финансов и его партнерам за прекрасные инициативы, которые содействуют ускоренному переходу к зеленой экономике и развитию зеленого финансирования. Мы рады присоединиться к кругу активных участников, которые продвигают зеленое финансирование в Казахстане и во всем мире. И хочу вас заверить, что наша команда и в дальнейшем будет прилагать все усилия для эффективной работы во благо общества. Еще раз выражаю вам признательность за включение Green Investment Group в число лауреатов премии Green Finance Awards. Хочу разделить этот радостный момент со своими коллегами. Без вашей работы получение данной премии не было бы возможным. Поздравляю всех лауреатов и организаторов и хочу пожелать успехов и процветания всем, кто стремится сделать этот мир лучше. Thank you, Mr. Kidney, and congratulations to our winner. Wish you best of luck and a lot of new projects. Let us move on to the last of today's nominations, Outstanding Contribution to the Development of Green Finance. It is time to reveal the winner. For that purpose, I give the floor to the CEO of AIFC Green Finance Centre, Mr. Aidar Kazybayev. Большое спасибо, Ассель. Рад приветствовать участников церемонии. Мы проводим эту премию второй раз и отмечаем высокий потенциал участников, конкурсантов и интерес общества к этой премии.
Наша премия стимулирует многие организации к совершенствованию своей деятельности и расширению линейки услуг. Как отметил господин Aitekenov, в последующих годах мы будем увеличивать количество номинаций и отмечать достижения не только формирования рынка зеленых финансов, но и в сфере экологического образования, зеленого финтека и развития стартап-проектов. Сегодня премию за выдающийся вклад в развитие зеленых финансов получает программа развития ООН в Казахстане. ПРООН является постоянным партнером по построению зеленой финансовой системы в регионе. Данная международная организация поддержала выпуск первой зеленой облигации в Казахстане в августе прошлого года, предоставив эмитенту субсидии для покрытия купонной ставки. Помимо этого, Офис программы развития ООН совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Фондом развития предпринимательства ДАМУ реализует программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализующего зеленые технологии. Кроме того, программа развития ООН активно внедряет программы в сфере биоразнообразия, развития экологического туризма и развития возобновляемых источников энергии. Благодаря проекту «Биофин» внедряются новые инструменты устойчивого развития. Я благодарю программу развития ООН за сотрудничество и партнерство. Поздравляю Офис программы развития ООН с такой высокой оценкой за вклад в развитие зеленых финансов в Республике Казахстан. It's a great honor for the United Nations Development Programme to be among the recipients of the Green Finance Awards today. Let me use this opportunity to thank you and your team for our well-established cooperation, which has resulted in a number of important initiatives, including the issuance of the first green bonds in Central Asia. Let me also reiterate that we, as UNDP, are ready and committed to continue supporting Kazakhstan in leveraging new investments for Kazakhstan's transition to low-carbon growth and fulfilling its international commitments under the Paris Agreement. Thank you very much for acknowledging our work and looking forward to our future endeavors. Congratulations to our winner, and congratulations to all laureates of today's Green Finance Awards. Assel, I think that today's ceremony was hugely successful, and we celebrated the remarkable achievements of those individuals and organisations who made our region a little greener in 2020. We also want to support those who did not receive this year's awards. Your work deserves at least praise and a good round of applause. Assel, I think we did a great job. What do you say? Sure, Stephen, the awarding ceremony is always a celebration. I also congratulate all the winners and nominees and wish you good luck. It's time to conclude our event. Thank you very much for being with us, and I wish all of you a great weekend and a good celebration of the upcoming Capital Day for those who are in Kazakhstan. Congratulations on Capital Day, and see you all at the next Green Finance Awards. Goodbye.